Inside Story Uganda. Real source of political updates. Yo kali kagama katya nasema tuka ekyantuka ko kyesitenda akatuyimbi atuyimbire mu ekyantuka kasaya gano tubulire eyali agira ekyantuka ko kyesitenda nasima tuka kunsa aya simatuka kidende alifanyumya abera kidende kwa balina okusimatuka omayi mi nina time nene nnyo tukiita meditation. Tedda abamonko be batulanga ne balowooza. Ndera ebintu ebisinga obungi bamonko. Kati ensi erimu abantu batono nnyo. People who sit down to analyze ebintu as they move. Kubanga okutula okulowooza olina okubanga oli contented. Nga mind eri contented. Kibula nti abedda bayiyanga ebintu bingi. Baana tebagenda kusoma. Bayina emirembe gyabwe batuula ku byoto bakola batya kati amusinga generation gap between me and my children tebone wakati babera obwana buto bugenda mu nasale ya bisulo biki kati interaction n'abazadde ntono nnyo which we enjoy at our age omuntu akanakula ne jjajjange okola naki in fact nono muvuka gundi ono yakola eddagala lya cancer dokita era naye aganti eddagala eryo yali yabira ku jjajjawe ng'ali mutuma yes but the problem nti bantu batono nnyo bo bali abedda tebagwanga muntu nga babikola byakyama they did not develop okujjako abatono nnyo nga kati engooyo senfuka ye yalijja ku jjajjawe these are herbs ye n'asoma ate n'azifuula mugundu kale mbawulidde wano nga mwogera nze waatamwa kyenewuunya ku bantu abo kati Babbalanda ayogerera ki how can one person choose a list of other diseases? What are the catchment areas of other diseases? You think Museveni is a rubber stamp? Ye tumwebaze we yabeerawo nga yabalonda enjawulo y'abano n'ababeeriwo. The issue is baladisi bava ku mulimo gwabwe nebadda ku ki. The cardinal duty of an aladisi according to Museveni is to ensure that people are not evicted from their bibanja. Baladisi bafuuka bakayungiriza babulooka waliwo ali ekasese yabba ettaka lyange ne bwe liba ddi ojja kumufuna nja bajja disesema enyumba zebazimbako tebajja zibeeramu ali kasese ne bwali wangala n'akomawa alulikire mu mairandi ejjoku lyonna nja mukamulandi mukamulemu bamuwayiriza nti yati yasaba abantu sente bebakole nti kati bano abajjamu abaabwe ye kyeyakola bajjamu ne bateekamu baladisa abo bonna badde batumwebaza te Museveni yagoba omusajja nga bamuyitaani Kaguta yekyayise nnyo Museveni Kaguta tabeerangako mu famire y'Abakaguta abaana baali mutuuma kigezi hayi nga yina akawalaata najja yakuba abantu nga Museveni yamugoba n'asigala mu ofiisi yatumwebaza n'atigomya Wakiso yonna ati one time Museveni yasanga 4,000 families evicted kuba yika ye Wakiso egula sente mmeka kakati for you that's the problem nti once people don't know how things work kani Babbalanda sit down and select a list and naturally wa Museveni akola rubber stamp how RDC rabadde mbagamba RDC tebali badde na buzibu constitution yagamba an RDC shall be a retired senior civil servant. What the framers of the constitution had in mind, retired headmasters, retired judges, retired nga diso wedda gwe baali baagala bande bakyonoona era catchment areas president zayina abatalina qualifications nti ex officials mu government ba ministers ate tebalonda kubanga bali yafunanga nominated MPs ne baba mujjako n'asigaza ex officials temeno lebatuza ku baba batano kati catchment area eyali wadi nkabuyiwa president gwayina but advisors nabala this kuba tebalina qualifications but another this must have a qualification. An advisor would have a qualification kuba to advise kina bagamba ti Bobi Wine we yabakubira yanoonya bwa president
but people abatamwenkana ne babawo bwa advisor, which means if this one can be appointed advisor ate bobweni obo kyamukubachi who is better than this one. If this one can advise the president in the literal meaning, kitegeza what about Bobi Wine who is better than this one? Kitegeza eri kino kitachiri. Kitegede. Eramba ndikeda akatabo kange. Noleta kutoka boa gwe. Why Uganda is a gullible? Guidelines to a logical debate. Echibalima checho. Debate eri logikebera ku kyotegere nti bakulimba. Echibalima, what are the issues at hand? Mbagamba mu katabo kange ne mbagamba nti the Uganda say omulimba asanga mukkiriza, meaning that for one to believe in lies must be easy to deceive. That's gullibility. Or willing to be deceived, or to listen or entertain lies. However, to undermine a lie, to understand a lie, you must be knowledgeable and able to dismiss it. If you know how they elect other DCs, the finalist, nobody can choose Babalanda. You believe it because you don't know how it is done. The Babalanda can sit down alone, nate kamwaba mu descent, nate kamwaba ko mwaba londanga mwate kanga mwaba ba descent. What's the difference between tumweba this and this one? First analyze it. How many have retained their jobs? And what about the newcomers? And which sectors of society do they represent? Kakati you take a lie because you don't know how things are done. Nkugamba the one, lies are always packaged by clever and shrewd individuals. Obulimba bumala ku packagingibwa. Abana abu marketing baba bagezi. Nti propaganda is the packaging of facts to suit a certain target. To when the Russians and the Chinese baleta pola stop tabu bagaba bavere. The Americans, you will find an American propaganda book in the university library. You tend to believe it. Packaging bulungi na kiteka wabantu bakikirize ekyo. You must understand the bond, the recipient. Nti kujinja load tosobola kusanga obatunda mwanye na mirondo. Rojisange eri machiru ya joteri eri mu park. Gwalabye kasimbye ebibugo kujinja load. Nti bagenda kusibawo abasamize nga bakube ngoma samanya agenda kuogeza amayembe kola kyo balaba yeno tayinza kugenda kubati baliyo naye machinde salamu musanga yatuse dda dikula kizibu nnyo ogenda mu Northern Uganda nafuna ba entertaininga akola mu Buganda na Busoga want entertainment nembarara akola akitono abayimbi bameka bavudde embalane mu Northern Uganda okujja mu parliament. And that's how we analyze society. Ugandans are excited about the media. They consider whatever is broadcast on media or printed in newspapers as gospel truth. Olupapula lugambi. Tibola antibukedde ali influence olwaji. Tibwamala okuba obujinga bwe ate ku debate zonna ku kibeera abogera ku bimeeza. Waliwo ekimeeza kya Capital n'ekimeeza kya Zino Lady endala. The stuff is different. The audience is different. Yes. When waliwo musajja ndakira amount yomu yawandikanga environment era bwe yafa tewali bannamawulire ba Uganda banalizinga soka lwaki bira tebabimanyi terminologies tebabimanyi naye soka buli omu mukugu twaguze omuzanyi n'atakumanyi awo kakati kochi yali tadde wono najja wono ekikubya gundi kochi mumuli ba kochi ge yamweganye nule stupidity bosi ko liko bagula obuwana na kwa singa bamujja muoli nebateeka yo gundi kakati genda bakukuwe neberimba musiru ku musiru nze nseka busesi maibi nyumira nti gwatagusambanga ko gusinga oli ali munda oli ku TV yammwe teyina weeraga je mwali ngana n'abagitendeka muogera nabo muri muza Premier League twaguze omuzanyi waguze iki takumanyi na kumanya toli na kulia mmere naye nti Propaganda Premier League tesinga gundi Spain League ya Spain no
lulimi lwokka. Ate kugamba nti many Ugandans do not know how things are done. For example, when they attend a wedding, they expect to see the newly wedded couple. At a funeral, they expect to see a dead body, and that's a funeral rites must be organized. When Christians are preparing for a visit by a Catholic priest, they do not expect him to arrive with his wife, because they think that they know that the Catholics don't get married. Ne bwaba bishop ebyo mubimanyi kali kyaye mu mugikola ki mugimanyi kali kya mugimanyi naye byajja n'abazungu temubimanyi how things are done we babakwatira nti a man like me, can you tell me nti the battle is science over arts? I look at the situation nti oyomba ne balo nti uve mu dduuka mu Kampala oddeyo obeere waka. I ask you, yakusanga oli mu dduuka nti mumaze mwenna emyaka emeka nti 5 naye nga takujjangayo ne sente yaziteeka mu business, kati what is the quarrel over? Because if the man didn't want you to be a business woman, immediately he married you, he would dictate on you to stay home. The first victim of your relationship would be your business, but he allowed you to continue. What has caused trouble? He has detected something wrong where you are. So, have you changed friends? What time do you arrive home? This is how we analyze things. All along, Museveni okuva yajja mu 86 azaalwana n'abasomesa nga abongeza sente. He has never raised this issue of science and the arts. Why does the arts and the science emerge today? 2, can you tell me that UNATO has this powerful of a total and effective strike? When do you have an effective strike? You have an effective strike if even the allied workers come in. So, if the two are divided, why don't we see science teachers attending classes? Why are newspapers highlight only those schools with poor attendance? Teriyo malala singa ntambula n'emmotoka nga bano bayina abantu baabwe abakola eriyo government as it would be organized. Teri masomero gakola, teri banno baddayo dda, but they have no media. Ekitegeeza UNATO erimu omuntu agirimu ow'amaanyi gwe bakubagana ne Museveni. Yes. Kubanga olaba strike yabwe eri organized bulungi. Ate bw'otunulira UNATO eri nzibu. Most of its leaders are primary schools leaders. The head is tribal. Iranza captured them in communication. Even some others are involved because they have a lot of money. And why does government talk about science and the arts, not to explain the amount of money UNATO collects from teachers? Kwa uli musomesa bamujjako 1%. 1% kitegeezaki. Why doesn't the government interested in finding how these people use that money? Because once you use that formula, one will ask, where have you been? Obaddewa nga bazirya. 2, China wekisibira waliwo alya sente ezo. Toyinza kudya UNATO nga sente ezo billions ezisoloza ne babuli wamu nti omukazi ali kitalya bamusiba akulo yamusiba naye nga bamuwadde fake papers as signings. Kikazi kya 2 billion 17 bakiwako obukadde 4 ne bakika signing ne muwala wakyo. Kiri kitalya akulo yakikwata ne case progressinga. Sente zonna Museveni zabadde billions agenza abongeza. Why is there no mention of accountability? When you mention accountability, kina we kisibira mu banene. Yes. About the sende nyinyi ne tewaliwo mbalirira yonna. You should tell accountability. No. You should tell reason why. Why is it that the UNATO leadership is composed of primary teachers? Kwa tuba tukola unions tuine kye tuyita chapel. A chapel is the smallest unity of a working place.
kakati buli bagira abasomesa aba secondary school baba draft. Yes, kakati ba primary be bagirimu, and is tribal. Look what he said. He's tribal. He's a tribal outfit. So kakati ezo Yesu zetwenza zingamba ti the battle is over at n'aba science wali kyebakoledde eggwanga nabagamba bali ku president sente za covid empitirivu billions ani ayinawo ani atuleeteddewo empeke nembaga nti mu Uganda temuli ba scientists. Tulina baki? There is no scientist who can leave his laboratory to go to check a ventilation system mu dduuka. Badokita bajja kumala kutambula mu maduuka ba besente ku maduuka oyo wa public health. Sister, you know you mwanji yodde empeke mutagiina. What have we got from the COVID of 2 years? Other countries, professors have developed ventilators. Others have developed. What do we have to show with the billions? President ne plasma abalwaddeko abatembuzi abo bonna bamugaso nnyo badokita bange. What do we have? Besibanga tawulu ne bawandula amalusi tebalina mu lubuto nakamu yadde olw'ennaku ebbiri ekitegeeza fuumi bonna bukookolo bugeyana bascience tebaliiwo. And if you want to improve science, the Japanese bakola ekintu eki in 1848 the Japanese started the UPE after seeing the Chinese being in spite of their population. Abachina bebazola gani powder ani yakolamu obuganga ani yakolamu amasasi. Technology bungereza yabafuga ensi ne 1848 the Anglo Chinese war opium njaganga bajibanywesa lwampa akazinga bakaita makawu kali kapoti gonga ko bajijja kyofuna bo mu China akutyawo kunjaga. But Britain managed to control. Why? Scientific advance. Are we saying that there are no medical doctors in Japan? Are we saying that there are no lawyers in Japan? Are we saying that when it comes to a case, judge, doctors and engineers in Japan alternate for the judiciary and form a composition of judges? So that cannot be. Me, I cannot adjudicate this. There is a formidable force. These people, Chovala Mwa Ugera Bibi, Atamberanga mu crisis kamba buli. President yo yagamba nti abanyankole baga nti endimi ennyingi tezijjisa busera. Ono magezi n'ayogera ebibyo ebyamulemedda. Local government yamulemadda yemu kubikyayisiza Museveni babba mu bukiiko n'emisomo president yagana okusobola amantalira mu birala. Balekawo bye basaanidde okukola ne bakola bye batasaanidde. Buli omu ayogera. No, when you put a crisis, when a country faces a crisis, you form a kitchen cabinet. 3 ministers, 4 ministers who are knowledgeable about this. Eranza I'm happy. Nti bakiwadde Alupo yababaddemu. Alupo ye insighting abasomesa abo. Yababaddemu right from the beginning bagamba and nobody can challenge me. The president yabako 5 billion Alupo yabakulembeddemu. Sente nezibulira muki. Nezibulira mu State House ku meza. 5 billion disappeared in State House when Alupo had led them. Olwalero si aba meeting. Waabwe. Age uyi Museveni kyakola omanyi Katonda is a good mathematician. Bwewefuuyira omukka mu by'ogusanga oguwunyirwa eno naye ate ekizozi ya motoka ye kuba gyeva.